secretary, na yeye ndiye mwanga wa kwanza kuwa cabinet secretary katika eneo hili. Akuje tu alete rambi, alafu tuendelee kutoka hapo, na mimi nakuomba tu utakuwa brief ndio tuendelee kutoka hapo. Asante sana. Basi haya. Basi kanisa letu takatifu, familia ya baba yangu Murunga, His Excellency the Deputy President, our brother former Prime Minister Raila Amolo Odinga, His Excellency the Governor of Kakamega, His Excellency the Governor of Bungoma, our elder brother Musalia Mudavadi, the party leader of Ford Kenya, who is also our brother, Moses Wetangula. Moses Wetangula, I'm sorry my brother. Na wale wote ambao wamekuja hapa kutusaidia kuomboleza matanga ya baba yangu, Mungu asifiwe. Asalamu alaikum. Basi vile nephew wangu hapa Washale amenena, mimi nitakuwa mfupi sana kwa maneno. Huyu ambaye amefariki ni baba yangu mimi. Na mimi nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya wawanga wote ambao wako hapa kusema ya kwamba nachukua fursa hii kwa shukuru viongozi wote ambao wamekuja hapa na wale wote ambao wamekuja hapa kujumuika na sisi kumlaza roho ya baba yetu. Na mimi nataka niseme hivi jameni, sisi kama jamii ya wawanga tumepoteza pakubwa sana. Huyu mzee Murunga ambaye amepotea, kwangu mimi alikuwa baba yangu na alikuwa rafiki yangu sana. Na mimi nataka niseme ya kwamba kwa hii jamii ya wawanga itatuchukua tena muda mrefu sana kumpata tena mtu mwingine kama baba yangu Murunga. Murunga vile mnajua alikuwa mtu ambaye hakuwa muoga. Murunga ungemwambia hapa kuna hatari, atakwambia hapo ndio utanipata. Na vile mnajua hata mimi ukiniambia hapa kuna hatari, hapo ndio utanipata. Kwa hivyo sisi kama jamii ya wawanga tumepoteza mahali pakubwa sana. Na kifo cha baba yangu alipofariki, ninyi vijana mtulie bana, relax. Baba yangu alipofariki, mimi nilikuwa kwa nyumba hapa, nikaambiwa ya kwamba mzee Murunga amefariki. Na mimi nikatoka hapo, nikaenda moja kwa moja mpaka pale Mochari St. Mary's. Luckily nikapata nephew wangu Washali, huyu alikuwa shafika hapo. Tukapata mwili umelazwa hapo na mzee akakuwa amefariki. Tuliketi hapo mochari kuanzia saa 3 ya usiku mpaka saa 9:30 tukitafuta njia vile mzee anaweza safirishwa aende Nairobi, kwa sababu tulikuwa tumeambiwa ya kwamba tutaambiwa nini kimemuua wakati atapelekwa kule Nairobi. Muda ile gari ambayo ilitumwa tukapata ni ambulance tu imetumwa na haina hata sanduku. Mimi nikasema hii haitawezekana, kwa sababu hata kama baba yangu mwenyewe angekuwa mzima hangekubali kufungwa na makamba na akimbizwe kwa barabara paka Nairobi. Nikasema nyinyi mungoje ifiki asubuhi tuone vile tutafanya. Asubuhi yake nikaambiwa ya kwamba Parliamentary Refugee Commission wametuma a VIP van na sanduku. Mimi nikasema kama wametuma VIP van na sanduku then that's okay. Kwenda pale nikapata hiyo yenye inaitwa VIP van, but kwangu mimi kuangalia niliona ile ilikuwa Land Cruiser tu ya polisi. Nikasema ni sawa, kwa vile sasa mikono zetu zimekuwa fupi, wacha baba yetu atembee kwa barabara. Baba yetu
ametembea kwa barabara 12 good hours kutoka hapa Western mpaka Nairobi. Na hiyo yote ikifanyika, ndugu zangu, tuko na marafiki, tuko na mandugu wenye wanajiweza. Sasa mimi nikaanza kujiuliza, kama baba yangu mjumbe ako na marafiki, ako na mandugu na colleagues wake ambao ni wabunge, anaweza tembea 12 good hours mpaka Nairobi, je, mimi tu mtu raia nitakuwa namna gani kifo ikinipata? Leo vile tuko hapa na ndugu zangu wabunge kutoka Western, kwa heshima kubwa, sisi tunawaheshimu na mmechaguliwa na hawa wananchi. Na nyinyi kila siku mnasema Luhya unity, Luhya unity, tukuje pamoja. Jameni, mara ya kwanza viongozi sisi wa Luhya, tuache kulia watu wa nje. Sisi viongozi wa Luhya tumejaibisha. Tumejaibisha mahali pakubwa sana. Kwa sababu hawa wabunge wa Western Province, they are over 43. Kama mngechanga tu shilingi 20,020, tungepata ndege ya airlift baba yetu Murunga mpaka Nairobi. Sasa saa hizi naona wamevaa makoti za omboto, wamejaa hapa. Na manotes kidogo kidogo kukuja hapa sasa kuanza kutuambia, oh, he was a good man, oh, he was generous. That is hypocrisy, my good people. That is hypocrisy. Tuache hiyo. Pili, wakati baba yangu amefika Nairobi, tukaambiwa ya kwamba sasa tunataka tuambiwe ni nini haswa kimeua baba yetu. Mimi nikapigia wakili simu na nikapigia daktari simu. Na nikaambia PA George, make sure wakati hiyo postmortem inafanywa, wakili wetu wako hapo, daktari wetu wako hapo. Muda si nadra, tunaambiwa ya kwamba sasa ripoti ya COVID imetolewa, hiyo mwili iwezi fanyiwa postmortem. Na mmesikia mama akieleza hapa, huyu mama huyu ndio mke wa mheshimiwa. Kama kweli mheshimiwa alikuwa na COVID na COVID ndio ilimuua, mbona huyu mama hajapelekwa isolation? Huyu Murunga alikuwa na bodyguard, alikuwa na PA, none of them tumesikia amepelekwa isolation. Wakati baba yangu anakufa, mimi na huyu Washali tulikuwa kwa huo mwili na over 1,000 people kwa huo mwili. I did not see sub chief, sikuona chief, hata Liguru hakukuwa hapo. Sijasikia hapa Matungu ati wale watu walikuwa wanaangalia huo mwili ati kuna mtu ana COVID hapa. See? Kwa hivyo sisi kama familia na sisi kama jamii ya Wawanga bado tuko na maswali ya kuuliza serikali yetu ya nchi ya Kenya. We are not satisfied. Kama huu mwili ungefanywa postmortem, then hapa tungekuwa convinced kweli baba yetu alikufa COVID. Kwa hivyo jameni, mwisho kabisa, mama yuko hapa. And you know me, I'm one man who calls a spade a spade. Mmesikia haya mambo yote ambayo yaliwekwa kwa TV ya kwamba kuna mama fulani enda kotini kutafuta sijui court order and what have you. Wakati mimi niko hapa nyumbani, mimi nikapigia aunti yangu Hadija, nikamuuliza ni nini haswa inaendelea Nairobi. Kaniambia kuna mama hapa ameenda kotini na sasa kuna court order ambayo haitaturuhusu kuzika mzee. Baadaye tena aunti yangu Hadija ananipigia simu, ananiambia jaribu upigie mama, there is a problem. Sisi tunafikiria yule mama ako peke yake ameenda kotini, lakini kuna mmoja ya marafiki wa mheshimiwa Murunga
ndo mwenye amepatia huyo mama wakili, na ndo mwenye anasukuma kisha ya kwamba lazima pesa itolewe. Baadaye mama ananipigia simu anasema, Mheshimiwa Khalwale ananiambia ya kwamba nipeane shilingi 1,200 ndio kesi itolewe kotini. Sasa mama akakuwa analia. Nyinyi ndio marafiki wa Murunga, nyinyi ndio mngechanga pesa muhakikishe ya kwamba mmelipa huyo mama asiendelee na kesi. Mimi mama mjane nitapata wapi pesa ya kulipa ndio tupewe mwili wetu kutoka kwa mochari? So my brother Khalwale, with due respect, mimi ndo nilikushika mkono nikakupeleka kwa ofisi ya naibu wa rais, na kuambia leo yale yote umefanyia jamii yetu ya Wawanga, kwa niaba ya Wawanga mimi nasema tumekusamea wewe Khalwale. We have forgiven you. Relax. Mwisho kabisa, tuko hapa na naibu wetu wa rais, na tuko hapa na ndugu yetu former prime minister, na tuko hapa na ndugu yetu Musalia Mudavadi. Mimi kuna jambo moja nataka niseme la siasa. Mzee Raila huyu ambaye ni ndugu yetu hapa, hawa viongozi ambao wameketi hapa, mimi nikiwa mmoja wao, sisi sote ni ma student wa huyu mzee Raila Odinga. Kuanzia kwa ndugu yangu naibu wa rais Musalia Mudavadi, Washiali huyu, sisi sote ni students wa huyu mzee. Ile mimi nataka niseme hapa kwa matanga ya baba yangu, ningeliomba ndugu zangu wale mmeketi hapa, kwa heshima kubwa, nchi yetu iko mahali pabaya, nchi yetu haiko mahali pazuri, na nyinyi ndio viongozi wale sisi tunaangalia. Na leo sasa nyinyi wote mko hapa, si wako hapa wote? Mzee Raila, sisi tunakuomba kwa heshima kubwa, wewe ni baba yetu, na vile mimi nimepiga rada hii maneno vile nimeangalia 2007 hii ndio ilikuwa timu ya Pentagon. Ni kweli si kweli? Na hawa wote si walikuwa wanataka kiti kuje upande hii, itoke pande ile. Sasa mimi nataka niwapatie siri kidogo hapa. Mimi naomba hivi, leo hapa sisi Kakamega County ama Western Province tuko na ndugu yetu Musalia, tuko na His Excellency Governor Oparanya. Na mnajua sasa Oparanya huyu amekuwa mjumbe 2 terms, amekuwa waziri, amekuwa governor 2 terms, sasa hii ni chairman ya magavana Kenya mzima. Si huyu mwanaume yako na CV? Na si mnajua yeye ndio deputy party leader ya ODM? Na si mnajua baba ndio party leader? Na si mnajua deputy president ni rafiki yetu? Mimi naomba baba, kwa sababu huyu baba lazima tumchunge. Ni kweli si kweli? Mimi naomba tu kwa heshima kubwa, baba, wewe ni baba yangu. Wewe chukua huyo Oparanya na William Ruto, fungia kwa kona, sema hawa wanatosha. Na wakishachukua serikali, mnajua ndugu yetu Musalia yako hapo, Wetangu lako hapo, na mimi niko hapo nitashikilia kwa sababu hata mimi nimekuwa waziri. Si hii game itakuwa imeisha jameni? Wangapi wanasema hawa wangwana waketi pamoja? Kwa hivyo mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Mheshimiwa naibu wa rais, asante sana kwa kuja kusimama na rafiki yako. Wewe ni rafiki yetu. Mheshimiwa Prime Minister, asante sana kwa kuja kuzika ndugu yako. Na vile nimesema hapa, mnajua wakati William na huyo Oparanya na Musalia wakiketi wachukua serikali, maziwa yote top cream, hakuna mtu mwingine anaguza kama baba hajaguza. Mnajua hivyo?
Baba, asante sana kwa kuchukua nafasi yako kuja kulia na baba yangu. Mheshimiwa Oparanya, asante sana, umesimama na baba yangu kutoka afariki, tunataka tuseme asante sana. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, asante sana, umesimama na sisi tangu baba yangu akufe, yale yote umetufanyia, tunasema asante sana. Ndugu yangu Moses Wetangula, asante sana. Ndugu yangu Speaker, asante sana ndugu yangu kwa kuja kuzika baba yangu. Na mwisho kabisa, naibu wa rais, kwa niaba ya familia na kwa niaba ya wawanga, tunakutuma upeleke asante yetu kubwa sana kwa niaba ya jamii hii kwa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, ambaye alituma condolence message yake kwa familia na yule mchango ambaye alipeana. Tunataka tuseme asante sana, Your Excellency the Deputy President. Thank you very much. God bless you people. Basi haya, basi tulikubali CS aongee kidogo kwa sababu ni mmoja wa jamii. Wale watakuja kufuata baadaye wajaribu wa manage time yao ndio tuweze kuzingatia mahitaji ya Minister of Health, ndio tuende haraka. Sasa basi nataka nichukue nafasi hii kuita mwenyekiti wa Ad Hoc Committee of Parliament, ndugu yetu Mheshimiwa wa Navaholo, ndugu yetu Emmanuel Wangwe, akuja atuzungumzie kidogo na atusomee ujumbe kutoka kwa Speaker wa National Assembly. Welcome. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Washali, Your Excellency the Deputy President, Your Excellency the Prime Minister, all protocol observed. Mirembe Lunde. Mirembe kia Mheshimiwa Murunga. Mirembe. Nitachukua muda kidogo sana. Tuko na wajumbe wengi hapa na tuko na viongozi wengi. Na mimi kama aliyekuwa chairman wa Ad Hoc Committee, kwanza nishukuru bunge la kitaifa chini ya Mheshimiwa Speaker Justin Muturi kutupatia nafasi hii. Na niko na kamati yangu yote ambayo ilishughulikia haya maneno. Naomba kamati ya Ad Hoc Committee in the National Assembly kindly move forward for introduction. Nitawatambua tu kwa majina, lakini msimame tafadhali, angalau naibu wa rais ajue wale watu ambao wamesimamia matanga haya. On my right, Your Excellency, ni Senator Petronila Were, nominated Senator ANC. Next is the woman rep for Kakamega County, Honorable Elsie Muhanda. Asante sana Mheshimiwa. Next is Mheshimiwa Bernard Shinali, the MP for Ikolomana and Chairman, the Caucus of Parliamentarians, Kakamega County. Thank you, Mheshimiwa. Next is Mheshimiwa Omboko Milemba, the MP for Emuhaya. Thank you, Mheshimiwa. And my co-chair, Honorable Senator Cleophas Malala, who was also the co-chair for this ad hoc committee. And then I don't forget yours faithfully here, the Honorable Ben Jomo Washali, who was also a member of the committee. Your Excellency, allow me now to introduce my colleagues in the National Assembly. They are very many in number. We have really come here to mourn our colleague. And because we are many and we have our leaders here, I beg that you just adhere to simame, niwatambue kwa majina from a distance. I can see all of you from wherever you are. Kindly stand up, my colleagues. And you can come forward so that the members, the congregation can see you. And even the Deputy President, Prime Minister can see you where you are. Do you have another mic?
These are members of the National Assembly. Now that there is many other, next mic, from my immediate left here is the Honorable Tindi Mwale, the MP for Butere. Next is Honorable Bernard Shinali, the MP for Ikolomani. Next is Honorable Catherine Wabilianga, the MP. Next is Honorable Elsie Muhanda, the County MP for Kakamega. Unfortunately, we move forward. Next is Honorable Beatrice Adagala, the MP for Vihiga County. Next is Honorable Christopher Seka, the MP for Huisero. Next is Honorable Brighton Yegon, the MP for Konoin. Next is Honorable Mwambu Mabonga, the MP for Bumula. Next is Makoha Odanga, the MP for Matayos. Next is the MP, Honorable Alfred Agoi, MP for Sabatia. Next is my neighbor, Bishop Titus Hamala, the MP for Lurambi. Next is Honorable Malulu Injendi, the MP for Malava. Next is an MP and Commissioner, Honorable Momanyi Ben, the MP for Borabu. Next is Honorable Didmas Barasa, the MP for Kimilili. Next is Honorable Janet Nangabo, the County MP for Transoya. Next is Engineer Tandasa Kasim Sawa, the MP for Mutunga. Next is Honorable Nyamoko, the MP from Kisi County, Nyamira County. Thank you very much. Next is Honorable Osotsi Godfrey, nominated MP for ANC. Next is Honorable Janet Sitienei, the MP for Tarbo, who is also the MP for the Deputy President. Next is Honorable Sakwa Bunyasi, the MP for Nambale. And finally, Honorable David Ochieng, the MP for Ugenya. Oh, we have two colleagues behind. We have Honorable Dr. Chris Wamalwa, the MP for Kiminini. We have Honorable Omulele, who is also my speaker, Christopher, MP for Luanda. And finally, Major Retired Honorable John Waluke, MP for Sirisia. We also have former MPs. If they are there, we all put them together. And the way they were spoken under by Mheshimiwa Rashid, we have Honorable David Were is here and others. Allow me now to proceed and just make one appreciation. Allow me, Your Excellencies, to really appreciate all of you who supported this cause. We were fully supported by you individually in terms of financial input. We want to say, I as the chairman, I want to acknowledge your financial input and even your personal advices to my committee. I want to single out particularly to appreciate Parliamentary Service Commission for the full support as we stand here. Parliamentary Service Commission funded the whole process, right from Mumias to Nairobi, and the expenses wherever we are today. It was funded fully by Parliamentary Service Commission. I want to say to our employer, who is also here and will read the message from them as an employer, I want to say thank you very much. I want to appreciate my colleagues and the senators as Parliament of Kenya. The 416 members, Your Excellencies, they really contributed money, and that money has been fully accounted for by the family. Mine was to make sure I transmit the money to the family. On that point, allow me to really appreciate the MPs who are senators and members of the National Assembly. At that point, Honorable Your Excellencies, I have been sent on behalf of the National Assembly that Honorable Murunga really had a desire. Who was Honorable Murunga in the House? What was his desire? And it's important for the people of Matungu to listen to this speech by the Speaker of the National Assembly. Allow me to read it. Condolence message to the family and friends of the late Matungu MP, Honorable Justice Murunga Makoha. It is with great shock and profound sorrow that I received the news of the untimely demise of Honorable Justice Murunga Makoha, Member of Parliament for Matungu constituency, on the evening of Saturday, 14th November 2020. At the National Assembly, as the Fraternity of Parliament,
we mourn a lawmaker who was charismatic, jovial, and of diligent personality, and one who possessed a great sense of humor, which he would so innovatively employ to ease tense moments. Honorable Murunga was very passionate in the articulation of issues concerning the great people of Matungu constituency, whom he served with utmost diligence and commitment. He was a committed member of the Departmental Committee on Agriculture and Livestock, where he passionately advocated for various issues, particularly in the tea and sugar sectors. Among the issues that he so vehemently championed for are the non-payment of farmers for public sugar mills, increased cost of sugar production, lack of markets for sugar, failure to control imports and exports of sugar, and poor management of sugar companies. It is unfortunate that the cruel hand of death has grabbed him from our midst before the Sugar Bill 2019 was passed. The objective of the bill is to re-establish the Kenya Sugar Board, the Sugar Development Levy, and Sugar Development Fund, all which aim at formulating a regulatory framework to address the issues the late Honorable Murunga advocated for. He was also an active member of the Committee on Parliamentary Broadcasting and Library. We shall forever remember him as a hardworking and visionary leader who relentlessly supported projects aimed at uplifting the welfare of his constituents. His commitment to uplift the living standards of his people was heartwarming to his constituents and the country at large. On behalf of all the members of the National Assembly, the Parliamentary Service Commission, staff of Parliament, and indeed on my own behalf, I wish to take this opportunity to honor his legacy of diligent leadership. We sincerely condole with the family of our late brother, Honorable Justice Murunga, his constituents of Matungu, his friends, and indeed the people of Kenya for the loss of his great legislator at this trying moment. At the National Assembly, we assure the family of our support during this period of great sorrow. Signed, Honorable Justin B.N. Muturi, EGH MP, Speaker of the National Assembly, and the Chairperson, Parliamentary Service Commission. Thank you very much. And at that point, I wish to say thank you and let's proceed. Asanteni. Asante sana. Ad hoc committee of the National Assembly. I want now to request our Senator Malala to come and also introduce his counterparts in the Senate. Welcome, Mheshimiwa. Asante, tutalipa. Nitapatia Rashid ataleta. Haya basi, wakaazi wa Matungu Mlembe bosi. Hebu nione salamu kwa yao. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asante sana Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Your Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, my party leader Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Moses Wetangula na viongozi wote ambao wamefika hapa. Leo hii mimi nimekuja hapa kuomboleza na familia. Vile Mheshimiwa Murunga aliaga, mimi nilisikia uchungu sana kwa sababu Mheshimiwa Washiali alinipigia simu usiku akaniambia kwamba tumempoteza ndugu yetu. Nilisikia uchungu kabisa, na mimi nikasema kwamba yeye kama ndugu yetu na kama baba yetu, mimi Mheshimiwa Murunga amekuwa wa karibu sana kwangu mimi, kwa sababu vile nilikuwa MCA na nikataka kusimama kiti cha useneta, ni Mheshimiwa Murunga alinishika mkono akanitembeza hapa Matungu. So mimi kibinafsi nimepoteza rafiki wa dhati, na mimi nafurahia Mheshimiwa Murunga and I want to celebrate him kwa sababu alikuwa mtu wa msimamo. Yeye alikuwa anaamua kama ni left ni left, na kama ni right ni right. Hata kama msimamo wake hauelewani na wako, yeye alikuwa mtu wa msimamo. Na ndiposa leo
nataka kucelebrate Mheshimiwa Murunga tukiwa hapa Mumias. Na Murunga alikuwa na passion moja ambayo leo sijasikia watu wakiongea hapa. Passion ya Mheshimiwa Murunga ilikuwa Mumias Sugar Company ifanye kazi. Na leo hii bahati nzuri na Mwenyezi Mungu ametuleta hapa sisi sote. Tuko katika nucleus shamba ya Mumias Sugar Company. Na viongozi wote ambao wanaweza saidia Mumias ifufuke ama isifufuke pia wako hapa na sisi leo. Mimi nataka kuomba tafadhali Naibu wa Rais William Ruto, ile zawadi unaweza saidia watu wa mkoa wa Magharibi, kwa sababu tumehangaika sana kama factory yetu haifanyi kazi. Rais, mimi ningependa kukuomba, you are the Deputy President of the Republic of Kenya. As much as you are a hustler, najua wewe ni mdosi pia. Tafadhali, solution before 2022. Najua kuna aspiration na watu wengi wanataka kuwa marais wa Jamhuri ya Kenya. Kama watu wa mkoa wa Magharibi, the scorecard that we shall use, mkuje tufufulia Mumias, ndio tujue tutapigia nani kura 2022. Kwa sababu sisi hatuwezi endelea kuumia tukipiga kura miaka 5 inaisha, ingine inaisha. Msimamo wa pili ambao Mheshimiwa Murunga alikuwa nao ni kwa chama chake cha ANC. Kila wakati alikuwa ananiona na yumba, alikuwa ananipigia simu, ananisomea kabisa. Na mimi nashukuru yeye aliniweka laini. Mumeona siku hizi niko kwa laini hapo nyuma ya Musali, anatembea. Na mimi nataka kuchukua fursa hii niwaambie watu wa mkoa wa Magharibi ya kwamba mimi kibinafsi nilikuwa tu MCA. Mkanipatia nyadhifa nikawa seneta wenyu. Lakini vile nilifika katika bunge la Senate, mimi nilipewa nafasi na huyu baba anaitwa Raila Odinga, nikawa Deputy Minority Leader. Nataka kuchukua fursa hii kwa heshima baba kusema kwamba mimi nashukuru sana. Na nitazidi kukutumikia kama Deputy Minority Leader katika Senate. Tukifika kwa upande wa siasa, nashukuru Naibu wa Rais Raila Amolo Odinga na Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuweka Kenya pamoja. Sasa hivi kama haingekuwa ile handshake, Kenya ingekuwa imekatika katikati. Lakini wameweka Kenya pamoja. Sasa hivi tunatulia. Ni mambo ya kelele kidogo tu na different ideological differences. Lakini mambo ya amani tuko nayo. Na mimi nashukuru haswa na President Uhuru Kenyatta na Deputy President wa chama cha Jubilee. Kule Msambweni, wakati tumepoteza mbunge wa Msambweni na tukawa na by election, President na Deputy President walikaa chini wakasema kwa sababu ya amani ya Kenya yetu waachie chama cha ODM, they will not field a candidate in Msambweni. I want to request Prime Minister Raila Amolo Odinga, in the same spirit Uhuru Kenyatta aliacha ODM ikafield candidate kule Msambweni. Leo tukiwa hapa Matungu, ningependa kuomba kwa niaba ya ANC ya kwamba kiti cha Matungu kiachiwe chama cha ANC. Na naomba tu ndio tuendelee kufanya kazi pamoja. Hata kule Bungoma tumempoteza mheshimiwa wa kule Kapchai. Mimi kama ANC, I will discourage hata ANC kufield candidate kule Bungoma. Tutaachia Weta yeye achukue hiyo aende naye. That is the only way tunaweza weka Waluya pamoja. Na mimi nawaomba Waluya tafadhali. Nawaomba. Na nataka kusema hapa bila kuogopa. Nawaomba Waluya, leo vile Naibu wa Rais ameingia hapa, mimi damu yangu ilisimama. Niliona mambo sijaona. Niliona security tight. Hata reke wako hapa ndani. Ile red carpet alipata kutoka kule kwa vumbi paka hapa, niliona kweli kuna power. Mimi naomba Waluya, pia sisi tusimame kwa nyuma ya mmoja wetu, pia sisi tufiliko hiyo power ambaye leo nimeona Naibu wa Rais. So Mheshimiwa Rashid, ndugu yangu, mimi ninataka kugeuza lineup yako hiyo kidogo. Lineup yako ilikuwa mzuri, lakini naona tunaweza pigwa bao. Lineup ambayo mimi ningependa kuomba wa jamii ya Waluya ni ya kwamba, sababu baba akisema tosha, wewe unatosha.
sababu sisi tumesimama na Mheshimiwa Raila sana, na nikoshua kwa ndani ya roho yake anatupenda sana. Mimi ningependa kuomba baba, tafadhali, huyu kijana anaitwa Moses Wycliffe Musalia Mudavadi, yeye ndio amekuwa mbele. Mheshimiwa Oparanya ni mzuri, lakini apange tu laini nyuma ya Musalia kidogo, alafu tusonge mbele. Mimi naomba tafadhali tusonge mbele hivyo. Haya, mwisho kabisa ningependa kuintroduce wale maseneta ambao wako hapa, na kwa sababu ya muda hawataongea wote. Ningependa tu wasimame. Nitaanza na Mama Signal. Ako hapa Mama Naomi Shionga, nominated senator kwa chama cha ODM. Tuko na Mama Petronila ambaye ni nominated senator kwa chama cha ANC. Tuko pia na Mheshimiwa Moses Wetangula, ataongea baadaye, lakini yeye ni senator wa Bungoma. Mheshimiwa Moses Wetangula, wanasema mundu, si ndio? Na ni baba yetu pia hapa. Tuko na Senator George Khaniri ambaye yako hapa, na yeye sio senator tu, yeye pia ni commissioner kwa bunge kule, na yeye ndio amefacilitate hii mambo yote ambayo iko hapa. Nataka kabla nimalize nimkaribishe apeane hotuba ya Parliamentary Service Commission. Ndio mimi napanga, mheshimiwa, relax. Sasa tuko kwa Senate. Nitaita mama baadaye. Mimi sasa tuko upper house, si ndio? Sasa tuliza boli kidogo. Ningependa sasa nikaribishe Mheshimiwa George Khaniri, mbunge wa Vihiga, seneta wa Vihiga, akuje aseme jambo, alafu tutasonga mbele. I'll ask Mama Elsie to say something after that. Viongozi wetu akiwemo makamu wa rais, Right Honorable Raila Odinga, my party leader Musalia Mudavadi, my speaker Lusaka, and my brother Moses Wetangula, na viongozi wengine wote, jamii, mama mjane, na wote vandu vi matungu mirembe. Vandu vi matungu mirembe. Nimesimamishwa kama mwajiri wa ndugu yangu marehemu Justice Murunga. Kwa hivyo nitatoa rambirambi hizo kama mwajiri, lakini kwa sababu niko hapa na mimi ni senator wa Vihiga, lazima nilete rambirambi za watu wa Vihiga. Nimba na rambirambi za watu wa Vihiga maambe ni ngosi. My people, I have come here with a heavy heart to mourn not just a brother, not just a member of my party, but a friend. On my own behalf and on behalf of the people of Vihiga, I want to say to the people of Mutunga and the family of our departed friend Poleni. Tunajua machungu ambayo mnapitia, lakini tuna imani ya kwamba Mwenyezi Mungu atawafariji. The people of Vihiga stand with you. The people of Vihiga mourn with you. Just before I give the official speech from the Parliamentary Service Commission, I want to join my brother. I'll just say two things. As I flew in to come here, nikaangalia kiwanda chetu cha Mumiasi, hakuna moshi natoka. This is the backbone of the people of this region. Deputy President, katika manifesto yenu, katika campaign yenu mkiwa Jubilee, wakati huo sisi tukiwa NASA, tukijaribu kuwa NASA, mlitoa ahadi kwa kiwanda hichi. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Wandu banja, ahadi ni nini? Na dawa ya deni ni nini?
Bwana makamu wa rais, hiyo deni itabidi mulipe kabla tuende uchaguzi wa 2022. Itabidi mulipe. Because this is the backbone of our economy in this region. Mumias ikififia, uchumi wetu umefifia. Sawa sawa? Na makuba kakileo ya kabola kena kana nyambole mulweru. Ninze mulweru, mwala ninze mulweru. Numbe ni mwikhale nukundu ko hola lweru. Kukhureba abola shinu bola namangana mba hanavza pole tsiya bandu babihiga. Kwambeza umwikhale nayo na khureba yumbora namangana mba. Makuba kakileo ya kabola yaka ndi khuzebandu baluya khwakobza zingasi zebandu baninakho nibakhenya khutukha benya khutukha iria nichakha tukha ikulwe neyo chakhanyola matunda machiyanga khuchenyene nakhoza inzala ni khubwa hasiano khubolanga enough is ndeba he bandu banje khali munyashi mwaibula basasa shibali aha kwani munde badiyo alinako kanga alinako kanga na namba mbili alinako kanga musakhulu alinako kanga kushaliza musaza khuli bandi shenyu ni shenyu khuhanda khumwana weru nambula khana khuza khwatukha khwakulu yaho khwahura khulo bandi bahura bulayi shikali ndio nafasi haikuwa yangu kuongea kama seneta wa Vihiga, nafasi ni yangu kama commissioner. Bwana makamu wa rais, nilikuwa nawaeleza tu watu wa Vihiga wana huzuni sana na mambo ya ambayo imefanyika hapa. I will now read the message of condolence from the Parliamentary Service Commission following the untimely demise of Honorable Justice Mutunga Makoha, Member of Parliament for Mutunga. On behalf of the Parliamentary Service Commission, I wish to convey our heartfelt condolences to the family, relatives, and friends following the untimely demise of Honorable Justice Mutunga Makoha MP. As the Parliamentary Service Commission, we mourn a colleague, a legislator full of charisma, amiable, of a good humored personality. In Honorable Mutunga, we have lost a progressive lawmaker who was full of passion when articulating the challenges faced by farmers as well as those concerning his constituents of Mutunga constituency, whom he served with utmost diligence and commitment. As a commission, we are deeply saddened by his death, and in accordance with the prevailing policy, we have provided several facilities and services to ensure we give our departed colleague a befitting send-off. Some of these include placing of newspaper advertisements, security arrangements both in Nairobi and Mutunga, airlifting of the body to the burial venue, appropriate transport for the two spouses, and provision of mega dome, where we are seated now, for the burial ceremony, among other services and facilities. The Commission has noted with gratitude the cooperation of the family throughout the planning of the send-off of our dear brother. As a Commission, we look forward and commit to working with the family to ensure all necessary facilitation in accordance with the parliamentary bereavement policy is done in an expeditious manner. On behalf of the Parliamentary Service Commission, staff of Parliament, and indeed on my own behalf, I wish to take this opportunity to honor his legacy of diligent leadership. We sincerely condole with the family and friends of our late brother, Honorable Justice Mutunga, his distinguished constituents of Mutunga, his friends, and indeed the people of Kenya for the loss of this great legislature at this trying moment. As a commission, we assure the family of our support during this period of great sorrow. May the Almighty God continue to grant you peace and comfort even as you lay him to rest today. This message is signed by my chairman at the commission, the Honorable Justice Justin Muturi,
Chairman, Parliamentary Service Commission, and Speaker of the National Assembly. May God bless you all. Asante sana Mheshimiwa Khaniri. Nilikuwa nimesahau kumtambua Attorney General Mheshimiwa Amos Wako. He is the senior most senator pale katika Senate. Nilikuwa nimesahau kumtambua na anakuja, acha sasa siwezi mkataza. Huyu Amos Wako nilimsoma kama niko class 2 katika GHC. Nilikuwa nasema, wanasema ati parliament consists of the president, the speaker, members of National Assembly and Amos Wako. Ndio huyu, sasa acha aseme mwenyewe. Wajane, watoto wa Honorable Justice MP wa hapa, Mr. Deputy President William Samoei Ruto, ambaye mimi ni headman wake huko Karen, Wycliffe Musalia Mudavadi, former Vice President, former Deputy Prime Minister, leader of ANC, Honorable Wetangula Masika Wycliffe, leader of Ford Kenya and of minority in Parliament. Please recognize me. I'm here. And I have in your eye, Lusaka. I'm very pleased to see you. My party leader, former Prime Minister of the Republic of Kenya, currently holding some high position in the African Union, a person who has been in the first, second, and third liberation in Kenya. As your member, I welcome you here. And I believe that one of your relatives at one time was in the court of Mumia here many years ago as a sergeant at arms, I don't know. The governor, soon to be Dr. Oparanya, governor of the county of Kakamega and chairman of the Council of Governors. My fellow members of Parliament, watu wa Mutunga, Matungu, watu wa Matungu, Murembe, Murembe handi, Murembe chanyasae. Mimi iko hapa, watu wanasema mimi ni mzee, mimi si mzee sana. Ati walikuwa kwa form 2 when I was already Attorney General. Lakini naonekana namna hiyo. Sionekana namna hiyo. At the time I came in, watu walikuwa wanazungumza maneno ya wivo tear gas. We were something. And then mwingine akasema kwamba lazima kwa hawa watu kutoka, lazima ng'ombe 42 sifanye nini? Sifike hapa, isn't it? Huko kwetu Buhayo, ng'ombe 3 inatosha. Lakini hapa ni 42. Na niliona hapa, nikasema kwamba wanatosha. Ng'ombe 42. I did not know the Mheshimiwa who has passed on very well, I must admit, because mimi ni Senate na yeye ni National Assembly. But I can tell you that about 3 weeks ago, he came
and said, Mr. Wako, you are one of our leaders here, and I want you to know me well. And I hope that after BBI, we shall have more time to talk. That's what he told me. Then as we were discussing, nikaona kwamba huyu ni mtu ambaye anapenda watu wa Matungu, upendo wa dhati. Kwa sababu he told me, for now I can tell you, if you see me here and there, just to know I'm here and there kwa sababu natafuta money, natafuta watu wa kufanya project huko Matungu. Kazi yangu on behalf of the people who have elected me for the first time in these 5 years, I really want to do a lot in Matungu. And when he was elected, he visited a number of doors in government, but they were not opening. But then he visited one door and things opened. And I believe he was referring to the deputy president. And since that time, he has brought a lot of development in this area. So watu wa Matungu mepoteza kiongozi ambaye alikuwa anampenda sana sana sana. Nimesikia jane akasema hii viatu yake atajaribu. Nilisikia my namesake Eugene akasema kwamba yes, maneno yote ambayo the deputy leader wa Senate minority amesema hapa, ambaye pia ni senator wa Kakamega, hiyo maneno yote ambayo alisema, mimi kama mzee wa Senate naunga nini? Ile maneno yote ambayo George Khaniri, senator mwingine, ambaye alisema hapa, mimi kama mzee wa Senate naunga nini? Maneno yote ambayo Masika Wetangula atasema hapa, kwa sababu yeye ni member wa Senate, taunga nini? Taunga maneno ambayo Wycliffe Musalia Mudavadi atasema hapa, kwa sababu wewe ndugu yangu, taunga maneno yote ambayo Raila atasema hapa, nitaunga maneno yote ambayo Samuel Ruto atasema hapa, nitaunga Sasa mimi kama mzee na waunga Asante. Haya, Mheshimiwa Amos Wako, that is now a typical example of who Waluya is. Yeah, Waluya wanaunganga kila mtu mkono. Hapa kwa county na tutaki na sisi tunasema asante sana. Na kabla sijaendelea, nataka women caucus msimame, wamama
naona mama county wa Vihiga, mama county wa Trans Nzoia, nominated Petronila, nominated Signal, mama county wa Bungoma. Unajua mama saa ingine tunasaulika. Kwa hivyo tukipenyea kidogo lazima tuonekane. Mrembe boss, mrembe hand. Mimi pia nataka kushukuru watu wa Matungu kwa kuchagua kiongozi mwenye alikuwa anafanya kazi na sisi wote. Kwa National Assembly tuko na wabunge 12 na wananiheshimu kama mama, na yeye pia alikuwa ananiheshimu sana. Na mimi naomba watu wa Matungu mchague kiongozi mwenye atakuwa kama huyu Mheshimiwa Murunga. Lakini ile kitu ilinishangaza, Jumapili kama mwili wa Murunga inaenda Nairobi, kulikuwa na wale kwa WhatsApp washaweka picha wanataka kwa MP. Shame on you. Shame on you. Sisi tunasema hivi, tungojee mheshimiwa alazwe mahali pake pema peponi. Parliament itatangaza, na ikimaliza kutangaza basi wenye wanataka watagombania kiti, ama namna gani? Na mimi kama mama nikimalizia nataka kusema ya kwamba watuombee huku Western. Kila breaking news inatoka Kakamega. Kila breaking news inatoka Bungoma na Trans Nzoia, the whole of Western. Breaking news ilikuwa MP ameenda. Ingine jana tena tumepoteza MP mwingine. Another breaking news, tukapoteza watu wetu wengi kwa COVID. Tulipoteza chief of staff kwa ofisi ya governor, tukapoteza tena madaktari wengi sana. Kwa hivyo mtuweke kwa maombi. Na nikimalizia nataka kuambia wale wajane. Tuko na wajane wawili, tuko na Christabel na tuko na Grace, na nafikiri hakuonekana hapa kwa maana alikuwa anashughulikia mwili, yeye ndiye alikuwa na mwili ikitoka Lugari, na sasa wako kwa Boma. Mimi nataka kuambia ya kwamba ile jembe wote mlikuwa mmelima sasa hakuna. Sasa ile iko, mshikane pamoja. Watoto wa marehemu wasome, ndio utapata hata senator atatoka pale, utapata mbunge atatoka pale. Kwa hivyo mshikane kabisa, na mimi namshukuru kwa maana kwa komiti mlikiwa sawa. Na pia mimi nataka mjue ya kwamba sisi wabunge, pia wabunge wote wa Kenya walidonate over 4 million shillings kwa hii matanga. Tusikae tu kama sisi hatufanyi kitu. Na hiyo pesa iko kwa wajane watapewa tukimaliza matanga. Asanteni sana, Mungu aweke mbunge mahali pema peponi. Asante. Mmesikia kwamba wabunge wote wa Senate na National Assembly wamechanga karibu milioni 4. Sio pesa ya kutayarisha matanga, bali ni sadaka tu ambaye tutapeana baada ya matanga. Sasa Rashid, mambo ya Omboto nini, ujue tumejipanga. Tuko sawa. Ajue. Na mumeona ile Parliamentary Service Commission, ile maneno ambayo imefanya na ile budgets ambazo zimetumia hapa. Mheshimiwa Khaniri amesoma, na nikifikiri watu wote ambao walidhania wabunge hawajafanya kitu wamesikia. Kwa hiyo hotuba ya Mheshimiwa Khaniri ni vile tu alisoma kwa Kizungu. Sasa sijui kama kila mtu alisikia. Haya, ningependa sasa, kwa sababu nimeambiwa naibu wa rais anatoka na anaenda mahali pengine, nataka program iende haraka, na ningependa kumuita gavana wa kaunti ya Bungoma Bwana Wangamati akuje, alafu ndio tuende kwa speaker wa Senate tafadhali. Please, kwa sababu ya muda. Yeah? Okay, nimeambiwa kwamba ni governor ndio nafaa ite governor. Hii magavana mna maneno sana. Na sasa mwananchi wa kawaida kikuita utaenda kweli? Sasa kwa sababu protocol yenyu ya governor imesema kwamba mimi ni karibisha yeye, lakini ningependa kabla nitoke nitambue, nilikuwa nataka kumtambua special way, nitambue speaker
wa bunge la Senate Bwana Ken Lusaka ako na sisi hapa, na I pledge my loyalty. Nikifika kwa bunge usinipige viboko useme kwamba nilisahau kukutambua. So ningependa kuchukua fursa hii kwa mara nyingine kuwashukuru nyinyi wote kusaidia matanga haya na kumon Mheshimiwa Murunga na Mheshimiwa Governor. Mambo ya BBI tumekuachia ukuje utuambie, tusome tusikie, utuambie mwelekeo ni nini. Lakini sisi kama chama cha ANC tulikubaliana ya kwamba tumesoma yale marekebisho ambayo yamekuwa published na sasa hivi tunaunga BBI mkono. Ni afadhali tuwe na msimamo, na msimamo wetu ni kwamba tunaunga BBI mkono. So I want to challenge rafiki yangu Hasla pia leo, make a decision. Utuambie kama unaunga ama unapinga. Kizungu no, tafadhali leo tafadhali tupatie mwelekeo. Hatutaki tukue katikati, tunataka tupatiane clear direction as to whether mnaunga mkono ama mnapinga. Thank you, Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya. Karibu kabisa. Wananchi hamjambo? Mlembe bosi? Mlembe khandi? Mlembe Murunga? Basi wajane na familia ya Mheshimiwa Murunga, the Deputy President of the Republic of Kenya, the former Prime Minister, ndugu yangu Musalia na Wetangula, na Speaker wa Senate na wananchi wote, mimi yangu kwanza nataka wale ambao wametoka nje ya kaunti ya Kakamega nimkaribishe hapa. Najua wengi wenu mlikuja hapa mapema kabisa, kuanzia saa 3. Wale wabunge ambao walikuwa Kisumu walikuwa wamefika hapa na wamekaa kwa makini kabisa kwa hii masaa yote ambayo tumekuwa hapa. So nyinyi wote namshukuru kabisa, na mjue ya kwamba sisi tumekuwa na uchungu mwingi kabisa aswa kumpoteza mmoja wetu, kwa sababu Mheshimiwa Murunga alikuwa kiongozi katika Matungu na pia akiwa kiongozi katika kaunti ya Kakamega na kwa Kenya jumla. Kifo chake kimekurudisha nyuma kabisa watu wa Kakamega. Niliposikia kifo chake kupitia kwa Bwana Washiali nikiwa Nairobi, nilikuwa na huzuni mwingi na nikasema tufanyie pamoja. Hata nikaambia Washiali sioni maana ya Mheshimiwa Murunga kwenda Nairobi kwa Lee Funeral Home. Tuna funeral parlor hapa Kakamega. Najua wengi wenu bagine mjapata nafasi ya kwenda pale. Hiyo funeral parlor ya Kakamega hata ni nzuri kabisa kuliko ile ya Lee Funeral Home. Nataka mupitie huko siku moja ndio mwenyewe muone. Lakini wakati nilisikia huo ulikuwa mpango wa Parliamentary Service Commission, which is the employer of Murunga, nikasema hayo ni wawachie, kwa sababu hao pia wana policies zao, waendelee kufanya vile wanataka. Na nikasema tuwe na kamati hapa ambayo itahusisha watu wangu wa county, na ule county administrator walikuwa hapa kutengeneza matanga hapa nyumbani. Na kule Nairobi tulikuwa tunaongea karibu sana na mwenyekiti ya kamati ya kule Bwana
Wangwe, tulikuwa pamoja, tukaenda hata kwa boma ya Mheshimiwa Murunga, nikakutana na wajane wake. Sisi tuna huzuni mwingi, na shukrani tu kwa wale ambao mumeweza kuja hapa, haswa viongozi ambao wametoka nje ya kaunti yetu, haswa Deputy President na former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Asanteni kabisa. Wameongea hapa mambo mengi, wale walikuwa mbele yangu. Mambo mengi waliongea mazuri, lakini kitu ya muhimu ni ile kazi Bwana Murunga alifanya. Mnaona mwisho yake akiugua, lakini alikuwa anaongea mambo ya maendeleo. Alikuwa anaongea mambo ya TTC, mambo ya medical school, mambo ya Kibabii University mpaka mwisho. Kwa sababu ukiwa kiongozi hakuna mambo yote ambayo unaweza kufanyia watu, ni maendeleo, kubadilisha maisha yao. Ni Murunga alikuwa mstari wa mbele kwa mambo haya. Ndio kwa sababu nilisema hapa awali, tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa karibu kabisa na watu wake hapa Matungu na wale watu wa Kakamega. Ningeomba tu Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Hiyo ndio njia ya kila mtu. Sisi zote hiyo ndio njia yetu. Siku ndio hatujui. Lakini ningeomba tu Mungu amweke mahali pema peponi mpaka siku ile wanasema ukienda huko tunaweza kukutana. Sijui nani alienda huko akarudi na akasema walikutana. Lakini ndio wanasema Wakristo wako hapa. Bas, nina jambo moja ambaye nataka niseme hapa. Aswa lile jambo la Mumias. Vile mnajua mimi nilikuwa co-chair wa ile task force ya mambo ya sukari. Na hiyo task force tulikaa mikutano 64 na tukatoa report tukapeleka kwa serikali. Na serikali ikasema itatekeleza yale mapendekezo ambayo tulikuwa tumeweka katika hiyo report. Na wacha niseme hapa, serikali imeenda hatua, na mimi nilisema mambo ya sukari sasa kuna yule mtu yoyote ambaye anajua kuliko mimi, kwa sababu nilikuwa kwa hiyo task force. Zile shida zote za wakulima, zile shida zote ambazo millers walikuwa wanapitia na wale watu wengi wachikatao katika hiyo sekta nasijua. Na mahali tumefika, nina hakika tutafufua hii kiwanda ya Mumias. Na sitaki niseme tumefika wapi, kwa sababu kitu inaweza kutokea. Lakini mbele yenu tukiwa na Deputy President hapa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Rais, wanajua mahali tumefika mambo ya Mumias. So be patient, tutakuja tuseme ndio hapa tumefika, kwa sababu tunataka suluhisho la kudumu. Kwa sababu tukifanya mambo hala itakuwa tena turudi mahali tuko sahihi. Mambo ya BBI mnajua msimamo wangu. Na huyo msimamo tulichukua siku ya kwanza, kwa sababu mimi nilikuwa na nafasi ya kusoma ile report. Yale mikutano yote ambayo ilifanyika kwa mambo ya BBI, mimi nilihudhuria hizo mkutano zote kuanzia Kisii mpaka kule Mombasa. Na nimechukua hiyo msimamo. Ningeomba ikifika wakati huo basi tutaongea mambo ya BBI, lakini huo ndio msimamo wangu kama kiongozi wenu hapa Kakamega. Ningetaka tu, kwa sababu Senate ni ndugu yetu ako hapa, afanye tu jambo kwa sababu yuko hapa.
Yeah. Na nina deputy governor ambaye ameenda nje kidogo kuweka ripoti nyingine. Nataka nimkaribishe Mheshimiwa Wangamati kwanza, alafu ndio speaker aje. Haraka haraka taka 10. 10 ni nyingi, 2. Familia ya Mheshimiwa Murunga, wake zake, Mheshimiwa Deputy President wa Republic ya Kenya, former Prime Minister, kiongozi wa ANC, Senator wa Bungoma, Speaker wa Senate, na wabunge wote na wana Matungu, Bwana asifiwe. God is good and all the time. Pia nimekuja hapa kama gavana wa jimbo la Bungoma kutoa pole zangu kwa familia ya Mheshimiwa Murunga. Pia mimi nilikuwa nimemjua vizuri sana, na pia sisi wakazi wa Bungoma tulikuwa tunajua yeye pia ni resident wetu huko Bungoma. Na nimekuja hapa pia kusema kuwa Mheshimiwa Murunga was one of the most focused leaders or members of parliament that you have had in this region. Na mimi kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya Bungoma County, kwa niaba ya serikali yangu, nimekuja hapa kutoa pole zangu. La pili, pia nataka kushukuru wake Grace na Grisabel. Nilikuwa nimeketi hapo chini, Mheshimiwa Deputy President, nikiongea na Senator Malala, kwa sababu hawa wake when I was listening to the kids speak, walisimama na Mheshimiwa Murunga wakati hakuwa na chochote. Lazima tuwapongeze kwa sababu walisimama naye when he was not yet even a member of parliament. Juzi tumekuwa hapa matanga na mambo ilikuwa mengine hapa. La tatu na la mwisho, nimeona tukiongea maneno ya uongozi katika Western Kenya. Na mimi nataka kusema without any fear of contradiction that hakuna mtu atakuachia uongozi. Leaders emerge in this country. Hawa wanaume, ukiona Raila Amolo Odinga, he emerged. Nobody in Nyanza sat akasema Raila Amolo Odinga ende mbele akwe kiongozi ya Nyanza. Yeye alipigana vita zake, akapigana na kina Anyang' Nyong'o, akapigana na kina Orengo, and then he emerged as a leader in that region. Mheshimiwa William Samoei Ruto, he emerged. Hata alienda against the late President Moi. Aliangusha wanaume huko Rift Valley. And he emerged. Hata hapa Western, wacha tuseme ukweli. Wacha tuseme ukweli. A leader must emerge. Mambo ya kusema ati kwani siku hizi atuchukue Musalia, uchukue Oparanya, atuwae pamoja wakae, atuwaamue. Watu wanatafuta msichana mmoja unaweza kaa pamoja akaamua. Hello? We expect, and I want to say this, in Western Kenya, a leader must emerge. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Bwana Wangamati. Nataka nimtambue Sabula, Mheshimiwa Sabula,
vile mnajua mwili wa marehemu ulipitia kule kwake. Sasa alikuwa kule kupokea mwili, aje hapa haraka aseme vile mlikuwa kule. Asante sana Mheshimiwa Gavana Oparanya. I will not go to protocols. Viongozi wote na marafiki wa Mheshimiwa Murunga, Bwana asifiwe nyote. Bwana asifiwe nyote. Mimi leo nimeamka saa 11 asubuhi kumkaribisha mwili wa Mheshimiwa Murunga kule Lugari. Na unajua kimila ya Waluya, Mheshimiwa Murunga alikuwa amekataa kuja huku. Ndege ile imebeba Murunga kutoka Wilson Airport ikakosa coordinates, ikapotea, ikaingia Lugari Forest ndani. Mwili ikaland Lugari Forest. For 2 hours imekuwa Lugari Forest ndani, tukapatiana new coordinates the Savala Primary School, ndio pilot akaland safely pale. Tumekaribisha mwili, tukoomba na watu wa Lugari, nimelete mwili uko hapa. Ule mama mkubwa wa Lugari tukaongea naye, tukamwambia kubali bwana azikwe Matungu kwa sababu tupatie familia Washitete heshima. Nimefanya vizuri. Nimefanya vizuri. Na kama tumepatia familia Washitete heshima, watu wa Matungu, na waomba kwa roho safi, Safaricom ikilia saa hii simu ya Murunga inasema mteja uliompigia hata patikana tena. Mimi naomba watu wa Matungu, hiki kiti cha Murunga kilikuwa cha chama cha ANC. Kwa niaba ya Murunga tupatie chama cha ANC hii kiti, amalizie muda wake. Wangapi wanakubali kupatia Murunga salamu ya mwisho? Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi. Murunga alijaribu siasa kule Lugari, alisimama kiti cha ukansela 2007, akaangushwa na MCA Makapila, tumetembea naye kwa hapa, lakini akarudi nyumbani. Vile alirudi nyumbani akafaidika, watu wa Matungu wakampatia kiti. Wale viongozi national mko hapa, gavana yuko hapa Oparanya na kuheshimu, Moses Wetangula uko hapa na kuheshimu, Lusaka na kuheshimu, Mudavadi uko hapa na kuheshimu, Deputy President uko hapa na kuheshimu, Raila Amolo Odinga na handshake yako na Uhuru na kuheshimu. Nyinyi mturudishie Mumias Sugar ili Murunga akiamuka kwa kaburi akienda mbinguni apate Mumias Sugar inawaka. Asanteni na Mungu awabariki. Nataka nimtambue Mheshimiwa Sifuna. Sifuna yuko hapa, ni Secretary General wa ODM. Now nataka nimuite ndugu yangu Moses Wetangula alete rambirambi zake. Bandu befwe mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Mulembe mia. Muli moyo. Tunasimama hapa mbele yenu, itikadi zote zikizingatiwa, nikitambua Deputy President, Prime Minister, ndugu yangu Musalia, Speaker, my colleagues senators na viongozi wote ambao mko hapa. Tumekuja hapa kumzika mmoja wa shujaa wetu, Justus Murunga, grew up in Bungoma. Unajua wakati ule Chief King Mumia conquered the whole of Mlembe Nation. Akatuma watu wake kutawala mpaka kule Vihiga, mpaka kule
upande wa Butere na kule Bungoma alituma ndugu yake anaitwa Murunga. Yeye ndiye alitutawala kule Kimilili. Na mnakumbuka kuna mbunge alikuwa anaitwa Suleiman Murunga. Wanafanana na Justus, unafikiri ni mapacha. Wao wanatoka ukoo moja wa ule Murunga alitumwa na Nabongo Mumia kutawala kule Kimilili. Ndivyo mmeelezwa, Murunga alisomea Kimilili, akaenda Kamsinga na akakuwa kiongozi vile tunamzika leo. Mimi namheshimu sana huyu hayati kwa sababu kati yetu yeye amewahi kuita mimi na Musalia na kutununulia lunch na kutuambia, ndugu zangu, you are my big brothers, don't let us down. Very few people have done that. Na yeye hakusimama kujigamba, alifanya tu akiwa a patriotic son of the Mlembe nation. Murunga amekuwa anakuja mpaka kwangu to sit down with him and talk. Na yale mambo yote ametuambia tutazingatia. Because we come here today, tukizika Murunga, munajua pia mbunge wangu mwenye hupikia kura, James Lusweti Mukwe, alilala jana. Pigo kubwa sana kwa Mlembe nation. To lose your top leaders 2 at a go, not to mention wale madaktari wamekufa kwa COVID wengi wanatoka kwa Mlembe nation. Doreen Lugalik, Dr. Inyangala, Dr. Lusiola, Dr. Isi, my classmate, na wengine. Sasa tukiwa hapa as a nation of Mlembe, we mourn with our own. And in doing so, na waomba ndugu zangu, tukiwa hapa leo, mwelekeo wetu, wananchi wetu, muangalie kule Weta na Musalia wako, mnajua hiyo ndio njia. Ile maneno tulisema kwa BBI Kakamega, tuliwaambia bandu befwe mwikhala meso balomufubi balomelela nalia, mwikhala meso khubela efwe balisiyanja marendi, bandu bechanga busa khubakhinila khupa chimbi khuchakha ne barekukha ne bamulekha mwemile busawo muri. This time round nataka kuwashauri jamii ya Mlembe. The issue as to whether we support BBI or not is academic, because you know we do. So mtu asikuje kutuambia I support BBI. That we have said many times. What you should be thinking today, what you should be thinking today as the Mlembe nation post BBI, where do we stand? Katika ile BBI ikipita, watu wa Mlembe kwa hiyo meza wako wapi, mtakuwa wapi? And that will only happen, watu wetu, if you stand together. Mukikawanya vipande 6, your strength weakens 6 times. Ndio mimi na Musalia tumesema, as we look to the future, we shall actualize what we have been saying in Matungu and in Kabuchai. Mimi na Musalia hatutakuja hapa kumenyana miereka kwa sababu ya Matungu. Hatutaenda kumenyana miereka kwa sababu ya Kabuchai. Tutatembea pamoja. Na bandu befwe bali sibolela mwene. Sibolela nanu omwene. Nenamubolela Khanile Molundi. Omundu akhaba na akhuleka
sekengila munji mwoka kwa basi lo mukazi kuituruma wapa chimbi tawe. Khabane wikhwese lasi ne wiyamba lwe khunungo. Leo tunamuzika shujaa Murunga. We want to live by his ideals. Ndugu yangu Deputy President, you are a very frequent visitor to this region. Sisi kama viongozi wa area hii, ukiangalia factory yetu ya Mumias imekufa. Nzoia iko mahututi. Ukiangalia Malaba Malakisi ilikufa. Pamba yetu hakuna. Pan paper iliuzwa. Zote zimeenda. Tafadhali, in the final years of your government, you have one budget to go. Please put some money to revive Mumias, to save the economy of our people. Please put some money in Zoya to save the economy of our people. And we have said, and I want to repeat as I go to sit down, hawa viongozi hao naona hawata kubali kuleta mtu mwenye hatujui hata akiwa na mali namna gani. Hata anakuja kulisi Nzoia Sugar Company. Hata anakuja kulisi Mumias. We want to define the interests of the people of this region. Agriculture is 100% devolved. Hand over Mumias to Kakamega County. Let them look for strategic investor. Hand over Nzoia to Bungoma County. We shall get a strategic investor. But to bring us mysterious tycoons, in the name of leasing our factories. Kwani wandu befu mundu na alise factory for 25 years. Isn't that a sale? 25 years, who will be here among us? Wengi tutakuwa tumeenda. So khumali laone khubola khuli bandu befwe enda ya mulembe mwikhale meso. Bandu befwe enda ya mulembe mulolelele bweni. Bandu befwe enda ya mulembe mulolelele nyuma. Bandu befwe enda ya mulembe mumanye muli sikhumola sikhuluma. Muriyo muno. Aya. I should request Deputy President wants to go somewhere before he goes back to Nairobi. So I will request those remaining, if you can be to the point. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, karibu. Haya, asante sana. Okay. Kuna mambo hapa Matungu leo. Mambo ni ajabu. Hawa ni watu maelfu na maelfu. Haya, kwa familia ya marehemu Justus Makoha Murunga na watu wa Matungu wote na watu wa Kakamega County na watu wa Western Kenya, Deputy President Mheshimiwa William Samoei Ruto, Prime Minister Raila Amolo Odinga ambaye pia ni party leader wa ODM, magavana wetu, Senator
na wabunge ambao wako hapa na mwenzangu Moses Wetangula. Kwanza kwangu binafsi na kwa binafsi ya chama cha ANC, tunasimama hapa Matungu siku hii kusema pole kwa familia, pole kwa watu wa Matungu, na tena sisi kama ANC tunaombeleza kwa sababu tumepoteza mmoja wetu. Tunaomba Mungu arehemu familia na arehemu watu wa Matungu na wa Kenya kwa kijumla. Hii ni pigo kubwa, na wale wote wamezungumzia kuhusu justice wamesema vile walimjua. Mimi kama kiongozi wa ANC nataka tu niseme hivi: Mheshimiwa Murunga alikuwa mtu ambaye hauwezi ukachezea. Mheshimiwa Murunga, ikiwa kuna mjadala na wewe uko hapo na labda neno lako haliingii vizuri, yani you are not making logic or you are not being logical, kaa chonjo, kwa sababu unaweza pokea kofi. Kwa hivyo kwa kifupi, vile nilisema kule St. Stephen's, nilisema Murunga was positively aggressive. When he was committed to something, he was positively aggressive and purposefully aggressive. Because there are some people who can be aggressive but they have no purpose. Wanakuwa tu aggressive lakini hawajui wanaelekea wapi and for what purpose. Lakini Murunga was positively and purposely aggressive kushika maendeleo ya watu wa Matungu. So we come here with all due respect to say Matungu has lost a good person. And I plead to the people of Matungu, please, as we mourn, start reflecting, because choices matter. Choices matter. Mutafute kiongozi pole pole, kwa heshima ya Murunga na kwa heshima ya watu wa Kakamega na Matungu. Tafadhali, wakati wa kuamua, mtu asije kule ambayo hana purpose. That is my wish and my request to the people of Matungu. Jambo langu la pili, nataka tu niseme sisi kama ANC tulikuwa na tashawishi kwa mambo kadhaa kuhusu ripoti ya BBI. Tukazungumza, vipengele kadhaa vikabadilishwa. Tukakaa tena kama wanachama wa ANC na hatimaye tukasema sasa, baada ya yale ambayo yamerekebishwa, sisi hatuna shida, sasa tuunge BBI tuende mbele. Na mimi nasema hivyo kwa sababu kwa Kiluya kuna kile kitu wanaita kwa kimombo it's a boil. Ribimba. Ligure. Na sisi tunaita risungure. Boil ni kama mambo mabaya yamekuwa yakiingia kwa mwili wako na inafika pahali ni lazima utoe hiyo boil ndio ujisikie vizuri. Sisi tunasema hivi: tulijua kwamba BBI lengo ni kutoa ile hasira huwa baada ya uchaguzi na mambo mengine. Mmoja wa architect wa BBI yuko hapa, Mheshimiwa Raila atasema. Lakini hiyo sasa imefika wakati, the boil has matured. Iribimba dia kenga dienjere genya hakunyaruri. It is time now to get that boil burst
and squeeze the past out so that we can heal and we can move ahead as a country. Hiyo ndio message yangu. Na mimi nataka nishikilie pahali viongozi wamesema hapa. We don't want multiple boils. Na mimi naomba ndugu Deputy President, hii boil ni chungu. Tusingoje tena tusongeshe until 2022. Tufinye hii boil ikwishe, tuanze mambo mengine. Kwa sababu tutashikwa na multiple boils. Tuko na boil hii ya BBI, tufinye itoke. Lakini kuna boil ingine kubwa ya uchumi. Hiyo hata si boil, sijui hiyo ni kitu gani. Hiyo ni kubwa. Mimi nimekuwa mmoja wa wale nikisema kwamba madeni yanatufinya. Na we shall be caught up in a debt trap. From 2015 nilikuwa nasema hivyo, watu wakasema ni mchezo. Now the Minister for Treasury Yatani anakubali we are in a thick situation. Tuko kwa tabu. Munazungumza we want to revive Mumias. Let me tell you from where I sit and from where I'm standing. If we do not tackle this huge national debt, we are not going to open Mumias. I'm telling you the truth. Kwa sababu zile pesa ambazo tunasema vile Weta amesema kwamba ziwe kwa budget, unless we have a way of addressing the national debt issue, there shall be no money to be set aside kwa mambo ya kurevive Mumias. So we have a Herculean task as a nation. Na ndio kwa sababu mimi nasimama hapa nikisema the time for lies is over. Wakati wa porojo is over. This is not time to tell people that everything is all right. It is not. It is not. And the more we prolong something, the more we delay the process of recovery. BBI for 2 years. Now we are entering the 3rd year. If we prolong this thing again, we are delaying the process of economic recovery. Mimi nataka tufike tukiingia 2022. Mimi, I should be selling what is my agenda for the people of Kenya when I'm seeking the presidency. And anybody else who is seeking should be telling the people, this is what I'm seeking for Kenya. Whether it is Deputy President, whether it is Mheshimiwa Raila, or anybody else. Whoever is there, let us finish this debate. Because we are causing confusion to investors. We are delaying investors. We are making them uncertain. They don't know where this thing is going to go. For how long are we going to delay them? Let us get rid of this uncertainty. Let us burst the boil. Let us burst the boil. Hiyo boil ikiwa chungu na baridi ingie, hata ukijaribu kufanya tu kidogo hivi inakuwa painful. So let us burst the boil. And who is going to burst the boil? The Kenyans. They will vote yes or they will vote no. But we cannot continue prolonging this debate. If you are to ask me, hata mimi nimechoka kuzungumza mambo ya BBI. So let us burst it. Let us burst it. Let us burst it. Tufinye hii kitu. Mambo ikwishe. Tuanze kutembea kama Wakenya. Na tutoe agenda mpya. This is the message I'm putting across. Kwa hivyo Bwana Deputy President, wewe ukikaa kwa boil hapo hautakaa vizuri. Let us burst this thing. Kwa hivyo mimi namalizia nikisema let us move as a nation, let us work together, let us work for the interests of this country, and I'm sure we shall succeed. But as I speak again, let me remind you
Agenda number 1, the economy. Agenda number 2, the economy. Agenda number 3, the economy. God bless you all, and may Murunga rest properly in heaven. Asante. Aya, asante sana. Weta said something. I stand with Weta. Let us unite the people of Matungu, and let us unite the people of Kabuchai. Let us remove too much conflict. Let us work together. COVID is with us. COVID can destroy us. Let us be our brother's keeper. Let us work together. God bless you all. Aya, Speaker wa Senate. Okay, order. Familia ya Mheshimiwa Justus Murunga, kanisa letu la ACK, kwa sababu mimi ni mmoja wao, Mheshimiwa Naibu wa Rais Dr. William Ruto, Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga, Your Excellencies the governors ambao wako hapa, waheshimiwa wabunge, masenators ambao wako hapa, mimi pia nitachukua muda mfupi sana. Kwanza ni kuleta rambirambi kwa familia ya mheshimiwa. Nilimjua wakati tulikuwa tunatembea humu, hasa tukiwa na mheshimiwa naibu wa rais. We moved a lot. Na vile mmeambiwa pia amelelewa kule upande wa Kimilili. Kwa hivyo kwa wakati nimesikia tumempoteza, ilikuwa ni muhimu nikuje hapa. Najua mwenzangu alitumana message, lakini mimi licha ya kuwa speaker wa bunge la Senate ya Kenya, lakini pia natoka hapa. Kwa hivyo nimempoteza ndugu yangu na nimekuja kusema pole na kusimama na familia. Na unajua mambo speaker hawana mambo mengi. Ya pili, nataka tu niwaulize viongozi wetu. Naona tuko hapa sisi wote kutoka upande huu wa Western. Let us support our leaders. Let us support our leaders. Leaders, people invest in leadership. Hata wale ambao wanaemaji kuwa leaders, they must be supported, they should not be undermined. Nikiangalia hapa unaona there are a lot of CVs. Tuko na CVs mingi sana. Let us learn to support. Kila watu wako na leaders wao. Kama mheshimiwa naibu wa rais huko Rift Valley akisema tupinduke, wanapinduka. Mheshimiwa Raila Nyanza akisema tupinduke, wanapinduka. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kula akisema tupinduke, wanapinduka. Ukikuja hapa Western ukisema pinduka, kila mtu anajua. Kila mtu ni mjuaji. Ukisema tupinduke, wanasema tupinduke kwa nini? Lakini hao wakisema tupinduke, wanapinduka, alafu wanauliza kwa nini tumepinduka. My brothers and sisters, let us learn to nurture leaders. Let us learn to fanya kazi pamoja. If we are united, we can negotiate and get what we want. But if we go individually, we will be weakened. But if we are united, we can also negotiate with those who want to form government, or form government with those form government and invite people also to negotiate with us. Mimi sina maneno mingi, sina kwa siasa, but as a parliament, it's unfortunate we have lost 2 members of parliament in very quick succession. Tumepoteza mheshimiwa Kabuchai na tumepoteza mheshimiwa wa hapa. Kwa hivyo kwa niaba ya bunge la Senate na wamekuja hapa kwa wingi na National Assembly, tumesema pole Murunga, uende usalimie Masinde Muliro, Wamalwa kijana na wengine. Waambie tuko kangari kabisa, ulituacha bado tunashikilia doria, na hiyo ni barabara yetu, wakati wetu ukifika tutakutana. Mungu amlaze mahali pema peponi. Asanteni sana. We forgot to recognize MCAs wale wako hapa. Nimeona wako wengi, msimame tu for recognition. MCAs wengine kwa sababu waliona hatuwatambui wako pale, mpunge tu mkono hivi. Asanteni, majority leader yuko hapa. Sasa nataka nimkaribishe baba. Baba, karibu. Ulete rambirambi zako.
Haya, viongozi, familia ya ndugu yangu Justus Makoha Murunga, viongozi wa kanisa wa Anglikani, mimi ni mwenyewe nimekiwa Anglikani, na wananchi wote, bandu bosi mirembe mirembe handi muli moyo. Mimi nimekuja kuaga ndugu yangu, na nimekuja hapa kama omushishetsi. Kusema kwaheri kwa ndugu yangu. Maneno mengi yamesemwa mazuri juu ya Murunga. Yeye vile mmeona hapo alianza siasa yake Nairobi. Alipokuwa nakwenda kusimama Nairobi kama diwani, alikuja kwangu. Kwa hivyo mimi najuana na yeye kabisa. Alijaribu, bahati mbaya hakuvua dafu. Baadaye amerudi nyumbani, na hapa watu wa nyumbani hapa wakamkumbuka yeye. Mlisikia mwingine alisema ati moja relative yangu moja alikuwa hapa. Huyu alikuwa babu yangu. Alikuwa anaitwa Odinga mwana wa Raila. Odinga alikuwa askari wa Nabongo Mumia. Alifanya hapa kama askari wa Nabongo Mumia. Alipotoka hapa alikuja kule kwetu kule na kanzu, akaitwa Kingi. Alikuwa anaitwa Odinga Kingi. Mimi nimetajwa yeye, kwa hivyo mimi nikiwa nyumbani naitwa Kingi, kwa sababu yeye alikuwa askari wa Kingi na Bongo Mumia. Lakini Odinga alikuwa anakuja hapa kwa sababu gani? Kwa sababu ya uko wetu. Kule zinaitwa watu wa Sakwa. Sakwa. Sasa Wanga, ukienda kule Bunyala, kuna mlima naitwa mlima ya Wanga, God Wanga. Kule ndio Wanga alipotoka Uganda akaingia kule Bunyala. Alipotoka pale walikuwa watu watatu. Ndugu yake mmoja alikuwa anaitwa Nyadundo. Hawa ndio watu watiriki. Mwingine alikuwa anaitwa Wila. Wakaja, Nyadundo akabaki kule. Alafu Wanga na Wila wakaja mpaka hapa Madungu. Na Wanga akawa na Bongo. Wakaishi hapa mpaka babu yetu ndio anaitwa Matara. Akazaliwa na mama ambaye alikuwa anaitwa Sakwa. Sisi kule kwetu tunaitwa watu wa Sakwa. Ukienda Bondo, Sakwa. Kule. Ndio sababu Odinga alikuwa anakuja hapa. Raila ni mwana wa Oginga. Oginga mwana wa Odinga. Odinga mwana wa Raila. Raila mwana wa Rapondi. Rapondi mwana wa Wenwa. Kuna mwana wa Molo. Molo mwana wa Wenwa. Kuna mwana wa Migono. Migono mwana wa Gola. Gola mwana wa Nyibenya. Mwana wa Matara. Matara mwana wa Wanga. Kwa hivyo nikiwa hapa mimi niko nyumbani. Hawa wanasiasa wote mimi ndio wakaribisha hao nyumbani. Karibuni nyumbani. Na mimi nasema Murunga ameenda, lakini naona Murunga amewacha Murunga ingine. Na mambo itaendelea mbele. Maisha hapa itaendelea mbele. Tunataka kuunganisha Kenya iwe kama kitu kimoja. Maana Kenya imegawanyika kwa msingi ya kikabila.
Ukitaja jina lako tu namna hii inajulikana. Mtu umeenda kutafanya interview, ukitaja jina lako namna hii anajua tu huyu hawezi kupata hiyo. Ati huyu ni Murunga, hiyo si hapa. Huyu ni Mutua, hapana. Huyu ni Onyango, hapana. Na kadhalika mpaka uwe fulani bin fulani ndio unapata hiyo. Hiyo ndio Kenya ambayo tunataka kuzika kwenye kaburi la sahau, ili tuunganishe makabila wetu wote wa Kenya wawe kama kitu kimoja, ili tuweze kupigana na madui zingine kama ufisadi, kama ubaguzi, kama ukosefu wa kazi kwa vijana, ufukara, ubaguzi wa kina mama na kadhalika. Hiyo ndio tunataka kutatua, na hiyo ndio sababu mambo ya handshake. Nilipokuja hapa nikifanya campaign, niambia nyinyi tunaenda Canaan, sivyo? Tulisema tunaenda Canaan, tunaenda Canaan. Nikamwambia hawa Ruto na Uhuru wao wanarudi huko Misri, sisi tunaenda wapi? Lakini tulipofika katika mto Jordan tukakuta mamba pale, na tukarudi rivers. Nikaangalia kando nikaona Uhuru pale vile vile. Nikamwambia basi tujenge madaraja ili tuvuke naye mto Jordan tuingie wapi? Hiyo ndio sababu tukasema simama pande ile, asimame hapa, tushikane mkono. Hiyo ndio maana ya handshake, ili tuweze kuunganisha kabila zote za Kenya kama kitu kimoja, ili tutembee pamoja kama watu wamoja, kama wa Kenya. Mnakubali namna hiyo? Mnataka namna hiyo? Hii tunasema tunataka kutembea pamoja. Kwa hivyo leo sitaki kuongea mambo ya siasa mingi zaidi. Nitakuja kuongea, mimi kila mara naongea na nyinyi. Sasa leo tunakuja kusema kwa heri kwa ndugu yetu. Kimila yetu, kama maiti bado hajazikwa, huanzi kutamani bibi. Wengine natamama bibi ya Murunga na Murunga bado hajazikwa. Hiyo si sawa sawa. Wacha Murunga teremshe kwanza kwa kaburi, alafu baadaye tuongee juu ya urithi wa bibi ya Murunga. Sio ni sawa? Sio ni sawa? Sisi tunasema tuko na demokrasia. Juzi tulikuwa na by election kule Kibera. Jubilee waliweka mtu, hata ANC waliweka, hata Ford Kenya waliweka. Kwa sababu wanasema ODM isiweki hapa. Kwa sababu gani? Si ni demokrasia? Si wananchi ni waamue? Ama sivyo? Unataka namna hiyo? Tunasema Mungu amweke moyo ya Murunga palipema peponi. Asanteni sana. Tafadhali sasa nataka nimkaribishe the Deputy President of the Republic of Kenya. Karibu. Asante sana. Shukrani. Waheshimiwa viongozi wenzangu, Mheshimiwa former Prime Minister, Mheshimiwa former Vice President Musalia Mudavadi,
Mheshimiwa Spika wetu wa Bunge la Senate, Mheshimiwa Wetangula, kiongozi wa Ford Kenya, my brother Mheshimiwa Wycliffe Oparanya, governor wa hapa Kakamega, na Mheshimiwa Ngamati, governor wetu wa Bungoma, maseneta mulio hapa wa bunge, MCS, ndugu wananchi wote wa Matungu, mrembe handi, muri moyo, muri baramu, Mwami Yesu isomigwe. Hebu nione Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitaongea kwa kifupi. Kwanza nimefika hapa kumzika rafiki yangu Justus. Nataka kwanza niseme pole kwa familia, Mama Grace, Mama Christabel na watoto wake wote, pamoja na jamii yake na majirani na marafiki na watu wa Matungu. Nataka niseme poleni sana kwa kumpoteza huyu kiongozi na shujaa. Poleni sana. Huyu ndugu Justus nilimjua 1991, karibu miaka 30 iliyopita. Na tulikutana huko akiwa mwanachama wa YK92 siku hizo. Hapa katikati tumepata kuendanisha katika mambo ya siasa. Na wakati alichaguliwa hapa Matungu na mimi nikachaguliwa kama naibu wa rais, yeye akasema na mheshimu Musalia Mudavadi, kiongozi wangu wa chama, lakini kwa sababu wewe umechaguliwa naibu wa rais wa Kenya, pia na wewe tutafanya kazi na wewe. Sababu hiyo, na kwa sababu Justus Makoha Murunga alikuwa ni mtu ambaye alielewa uongozi na alikuwa anataka kutumikia watu waliomchagua, tulianza pale 2018, tukakuja na yeye pale Matungu, tukafanya harambee ya kina mama na kazi ingine ambayo tulikuja pale ya mambo ya maendeleo ya Matungu. Tukarudi hapa tena 2019, tukakuja pale mahali kunaitwa Kabukoshe, kitu kama hiyo. Tukakuja pale mambo ya vijana. Mimi nimekuja tena hapa kwa mwaliko wa mjumbe wenu, na mara ya mwisho, and I think it is the last public function ile alifanya hapa Matungu, tulifanya na yeye kule Idangalasia. Na sababu hiyo, mimi nataka niwaambie watu wa hapa Matungu, poleni sana kwa kumpoteza kiongozi wenu, na mimi nimefika hapa kama rafiki yake na hawa viongozi wengine ili apate heshima zake za mwisho kama kiongozi na kama shujaa wa taifa letu la Kenya. Mimi nimesikia yale yamesemwa hapa kuhusu, nimesikia kuna kitu inaitwa wibo. Sasa hata na mimi nilipata bibi hapa Likuyani, lakini mimi nilikuwa na bahati sikupata bwibo kwa sababu sikukuwa na ng'ombe 42. Unajua Hasola hana ng'ombe nyingi, nilikuwa na ng'ombe 4 peke yake. Sasa bwibo singe afford. Lakini sasa inaonekana kijana yangu nitampanga vizuri, atafute huyu wa 42, nijue hii 42 itatoka wapi. Lakini
kuna mambo tulikubaliana na mheshimiwa, na ni lazima niseme hapa kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni deni. Tulikubaliana na mheshimiwa mambo ya Technical Training College pale na Mamali, na nilimweleza ya kwamba kama CDF wataweka pesa milioni 10, sisi kama serikali tutawapatia milioni 50. Kwa hivyo namwambia ule jamaa nimesikia akiongea hapa wa CDF, mpange, na yule kiongozi ambaye atachukua hatamu kutoka kiongozi huyu, mimi nataka niseme nitafanya kazi na yeye kutimiza yale mheshimiwa alikuwa amepanga. Vile vile tulikubaliana na mheshimiwa mambo ya Kenya Medical Training College, na tulisema ya kwamba hiyo Technical Training College kama CDF itaweka shilingi milioni 20 na sisi kama serikali tutaweka milioni 20. Napenda niseme hivyo ndio record iwe sawa sawa kwa CDF na kwa wale ama yule kiongozi ambaye atachukua baada yake. Vile vile wakati tulikuwa pale Idangalasia, aliniuliza barabara ya Wogalo kwenda Idangalasia kwenda Matawa mpaka Mumias Town. Na mimi nataka niseme ya kwamba hiyo barabara tutaweka katika mipango ya serikali kama ile zingine tumefanya hapa Kakamega County. Na yule ambaye atachukua hatamu ya uongozi kutoka kwake ajue ya kwamba priority ambayo iliwekwa na mheshimiwa iko pale. Na mwisho, mheshimiwa alinialika nikuje nyumbani kwake hapa Disemba. Vile mlisikia msichana wake akisema, tulikuwa tumepanga nikuje hapa Disemba, na sikujua ya kwamba ile mwaliko mheshimiwa amenialika, tulikuwa tunapanga mwaliko nitembee kwake, lakini sasa imekuwa ni mwaliko huu kwa sababu imekuwa Disemba. Nataka niseme poleni sana. Lakini hata na hivyo, vile mlisikia hapa, alikuwa ameniuliza kwa sababu wewe unajua hii mambo ya mahasla, mimi nataka ukuje ufanye harambee ya bodaboda ya Matungu. Mimi nasema niko tayari. Mwezi wa pili ama mwezi wa tatu nitakuwa hapa kufanya kazi hiyo kwa watu wa bodaboda, sako ya bodaboda ya hapa Matungu. Mwisho, nimesikia yale viongozi wenzangu wamesema, na kwa kweli sote tunakubaliana hatutaki tena siasa chafu ya ukabila na chuki na kutengana. Sisi wote tunataka kutafuta vile tunaweza kutembea pamoja, kila mtu apate nafasi ya kutafuta uongozi, sio kwa misingi ya kabila, lakini kwa misingi ya kuwa na sera ya kubadilisha maisha ya watu wa Kenya. Na nakubaliana ya kwamba sisi wote lazima tutafute tutaenda mbele pamoja namna gani. Tumekubaliana ya kwamba kupitia kwa hiyo njia ya kuleta Wakenya pamoja, sasa tuko na mabadiliko ya katiba. Na Omwami Musalia ameniuliza nikubaliane ya kwamba hii katiba sasa tumalize haraka. Mimi sikatai. Lakini it is never too late, my friends, to do the right thing. Why don't we do the right thing? Sasa wakati tulikuwa Bomas, tuliambiwa masaa imechelewa.
meli imeng'oa nanga, mlango imefungwa. Na tukasema hii mlango itafungwa namna gani kama mambo ya Senate haijashughulikiwa, kama mambo ya IEBC haijasimamiwa vizuri, kama yale mambo yote tulisema haijasimamiwa vizuri. Tunashukuru ya kwamba haya mambo yamerekebishwa. Si ni kweli? Lazima tuseme ukweli, yamerekebishwa. Lakini kama hatungesema na ile haraka mlikuwa mnatuharakisha, si tungepitisha katiba mbovu? Sasa mimi nawauliza tu, kuna mambo mawili. Ama ni namna gani jameni? Kuna mambo mawili na haiwezi kuchukua mwezi, haiwezi hata kuchukua wiki moja. Ni mambo tunaweza kutatua in one day. Mambo tu mangapi? Mawili. Mimi nawauliza kwa heshima kubwa, tukisema ya kwamba kina mama, kina Elsie huyu ambaye mmemchagua hapa, ati Elsie msimchague ati sasa aende ateuliwe na chama. Sasa hata kama tunadharau hawa wananchi, jameni, why do we want to take the responsibility of electing women reps from the people? Sisi viongozi tujipatie hiyo kazi ati twende tuchague marafiki zetu? Hapana. Wacha kina mama katika bunge la kitaifa wachaguliwe na wananchi. Ama mnasemaje wananchi? Sasa si huyu Elsie mlimchagua? Sasa imetokea nini ati inasemekana sasa hamujielewi, hamuwezi kuchagua? Why? All we are saying, let us change. Badala ya sisi kwenda kuteua kina mama 100 na wacha 47 wachaguliwe na wananchi. Ile ingine tunaweza kwenda kuteua kama vyama. It will take very little for us to agree on that. Jambo la pili, na ninashukuru unajua mimi na Musalia, huyu Murunga alikuja kwangu akaniambia, wewe huyu Musalia mimi nataka mfanye kazi na yeye, na hata wewe Musalia unajua vile alisema, na ni kweli, si namna hiyo? Sasa jambo la pili, and we are being honest, we are Kenyans, we want the best for all of us. Ama namna gani? Jambo la pili, tumesema hawa wananchi wako na akili. Nimewaambia wajinga wamekwisha Kenya. Hakuna wajinga tena. Wako na akili. Wanaweza kuamua. Sisi tuwaletee maswali kwa judiciary, tunataka hii. Mnakubali ama hamkubali? Watatuambia. Kwa Senate tunataka hii. Mnakubali ama hamkubali? Watatuambia. Kwa ugatuzi tunataka hii. Mnakubali ama hamtakubali? Watatuambia. Lakini msiseme ati hawa wa Kenya watachanganyikiwa. Watachanganyikiwa namna gani? Na sisi wote hapa tumechaguliwa na hawa. Na mwananchi akienda kupiga kura, anajua atapigia governor, hawezi kuchanganyikiwa. Anajua atapigia senator, anajua atapigia MCA, anajua atapigia women rep, anajua atapigia senator, anajua atapigia rais. Sasa kama hawa wananchi wanaweza kuchagua viti 6 mara moja, mnasema hawezi kujibu maswali 6 mara moja? My friends, tuache kudharau wananchi bwana. Tuweke heshima. Ama namna gani? Those are very basic things ambaye tunaweza kukubaliana one morning, alafu twende sote. Wa Kenya hawa wataweza kuchagua vile tutaenda mbele pamoja. Nimesikia Malala, rafiki yangu, ameniambia, wewe unachelewesha mambo bwana Deputy President, si utoe mwelekeo. Sasa unajua mimi ni mtu naongoza mahasla, mama mboga, boda boda, nini, watu ya wheelbarrow, wengine wa mkokoteni.
Hawa watu wanasema unajua kusoma kwao ni polepole. So msituharakishe sana, kwani haraka hii mnatuharakisha iko mko na haraka, mnaenda wapi? Siku ile nyingine mlituambia katiba ni sasa, kama si sasa ni sasa hivi. Saa hii tena mmekuja mlango imefungwa, sijui meli imeng'oa nanga. Hii haraka ya kila siku ni ya nini jameni? Si tuongee tu polepole. Tungojeane. Ama namna gani jameni? Please, mimi nawaomba kwa heshima kubwa. Mimi nawaomba kwa heshima kubwa. Tuheshimiane na tuheshimu hawa wananchi. Sasa unakuja kuwaambia hawa tumesema yes ama tumesema no. Huyu hajasoma, ajui unasema yes nini, ajui unasema no nini, alafu unasema tumesema no. Hao. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Na mimi nataka niwaambie, mimi sisemi ya kwamba tupinge mambo haya, hapana, kwa sababu Kenya hii ni yetu. Nasema kuna vile tunaweza kurekebisha ndio Wakenya wote watembee pamoja, and I have said and I will repeat, it is never too late to do the right thing. That's all we are saying. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Na nasema hivyo kwa heshima kubwa. Hatutaki kuonekana ati tuna dharau watu wengine. We want to move together. Sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nitarudi hapa. Mambo ya Mumias. Wacha niseme maneno ya Mumias. Maneno ya Mumias. Nyinyi mnajua. Mimi nimekuja hapa Mumias mara nyingi. Tulikuja hapa mara ya kwanza na rais, tukalete bilioni 2 ya kwanza. Tukarudi tena, tukalete bilioni nyingine karibu 2. Tumerudi hapa, tuka-appoint our brother Oparanya awe co-chair ya kuzungumzia haya mambo yote ya sukari. Mumesikia hatua ile imefika. Ile mimi nataka niwaambie. Sisi kama serikali ya kitaifa tumesema, na ninakubaliana na yale Wetangula alisema, tumekubaliana ya kwamba sisi tuko tayari kuhakikisha ya kwamba zile shares ya serikali ya kitaifa ambayo iko Mumias, ambayo iko Soni, ambayo iko hapa chini, hizo shares tutapatia county ya Kakamega, ile ya Kakamega, na ya Bungoma, ile ya Bungoma, bila malipo yoyote, for free. We want to donate those shares to the county government. Na vile vile tunasema county government wenyewe wajiamulie. Hatutaleta investor hapa. County government wenyewe, because agriculture is devolved, wako huru kuhakikisha ya kwamba wale investors wanaotaka ndio watakaopata nafasi ya kuendelea mbele. Mimi nataka sasa kwa heshima nisome taarifa. Mambo ya barabara nitarudia. Nitakuja mambo ya barabara, msijali. Mimi nataka nisome sasa taarifa ya kiongozi wetu na rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa familia, kwa marafiki na kwa watu wa Matungu kwa kifo cha huyu shujaa. Message of condolence to the family, relatives and friends of the late Honorable Justus Makoha Murunga. It is with great grief and a deep sense of loss that I learned of the death of Honorable Justus Murunga Makoha, and I send you this message of condolence and encouragement. Although he was serving his first term as a member of parliament, Honorable Murunga had already exhibited the kind of dedicated leadership that was surely set to transform the lives of the residents of Matungu. He was a diligent, industrious servant of the people and possessed unique leadership skills that earned him support from his constituency and beyond. And he was also a courageous man who always stood
for what he believed in, even when it was not popular. There is no doubt in my mind the death of Honorable Murunga leaves a huge vacuum that will be hard to fill, certainly not by these few words of consolation. But as we dedicate the life of Honorable Murunga to eternal peace, let us celebrate his life, keep his fond memories in our hearts, and pray to God for comfort to overcome the sadness and the pain occasioned by his departure. As Christians, let us be comforted by the word of God in Revelations 14:13, which says, and I quote, "And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead who die in the Lord from henceforth. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them." Although Honorable Murunga has left us, his inspirational life will remain a great legacy to all those who knew him. We are privileged that he lived amongst us, and we thank God for the time we shared with him. In this hour of sorrow, I convey my deepest sympathies and heartfelt condolences to Hon Murunga's family, relatives, and the people of Matungu constituency. May the Almighty God rest Honorable Justus Murunga Makoha's soul in eternal peace. Signed, Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, 5th December 2020. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ya, tumefika mwisho wa meeting ya leo. Sasa nataka nirudishe kwa kanisa.